Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the second day of the first ever virtual exhibition fair brought to you by SNV under the OYE project with our theme, Venture Up. Yes, we are so excited to have you here, and if you're joining us for the first time, welcome home. It's your girl, Debbie. And I'm Maxwell, Maxwell, and we're excited to have you back for some more hashtag OYEness. Yes, you remember the hashtag? Yeah. Okay, as I mentioned, as you're joining us for the first time, thank you so much. I promise you we are going to have an amazing time. But just to reflect on yesterday's session. We had an amazing session yesterday. It was beautiful, yes. We had an amazing panel discussion that taught us on radical partnerships. The importance of cross-sector and radical partnerships for the success of the youth and going forward in our future. Yes, and if you would like to watch the session, it is there on our Facebook page. You can go check it out. Yes, sir. But that's about yesterday. What's up for today, Debbie? Wow, today we have a pitch. We have a pitch where young people get to pitch in their projects and their ideas and what's in store for them. Well, if you're familiar with the TV show Dragon's Den, you're going to love what we have in store. But before we get into that, some housekeeping issues. We know you're watching from different parts of the world. We would encourage you to tell us where you are watching from, who you are, and what you do in the comment section. But please do be respectful. Yes, as I always say, we are at home, but let's respect each other in this home. Now, for the benefit of those who might have missed our session yesterday, we had a virtual fair video where young people got to exhibit what it is that they do, their project, and how exactly the OYE project has had an impact in their lives. Now, what coming up is this exact video so that those who didn't get a chance to watch it, you can see what exactly we are all about over at the OYEness family. Ndoita zvekurima maherbs ndichitengesa. Ndichirima maherbs iwayo akatinakira pautano hwedu. Zvakare muriwo uri mushonga zvakare. Ndozvandinoita. Ndakatanga ari mavegetables angori generally ana repi cover. But nekuda kweprogramu yakazouyawo yeOYE yaitibatsira kumayouth zvakanyanya kuti vawane zvekuita mukurarama vachigona kuzvisustain ivo mayouth pachavo. Saka ndakaatendawo maworkshops iwayo aitungamirwa neOYE. Saka mukuita maworkshops nemaseminars nemamatrip atakaenda kunana Acturas, takaona kuti ndinogona kuita chero kurima. Ndakatanga kurima mavegetables sebeetroot, eggplant, green pepper. Saka pandakatengesa zvinhu izvozvo ndakabva ndachitengawo mamwe maherbs akasiyana-siyana sehot pepper, sweet rocket, coriander, parsley, nana oregano, sage. Ese iwayo ndakabva ndamanesawo kuti ndikarima nyange ari mumapockets anogona kutondisustain inini nefamily yangu. Pandotengesa ndatowanawo income, ndakutokwanisa kurarama, ndakukwanisa kutenga maherbs, ndakutokwanisa kuenderera mberi neproject yangu. Saka munhu paanouya pagadhi pangu achitenga green pepper, ndobva ndatomuudzawo pamusoro pebeetroot, ndobva ndatomuudzawo pamusoro pehot pepper, pemaherbs andinawo. Kumwe futi kwandomaketa veSNV vava veOYE pavanotouya vachiona maproject atiri kuita vari kutomaketawo business rangu. Saka zvinondibatsirawo futi kuti vanhu vari kuuya vachiona vachitenga vari kutomaketawo business rangu. Chimwe futi zvakandibatsira paOYE SNV iyoyi, exposure inobatsira kuti unogona kunge usina information
woshaya kuti ndozvirima hau sei ndozotengesera ani, but the more yavanotipa information unotoona kuti ndogona kutoita even pasmall land yandinayo. Tikatarisa setup yedu yemunyika medu, vanhu vakawanda vasati vane information about maherbs, zvakare havasati vakunzwisisa kuti anobatsirei, unozodini pamusoro pawo. Saka nekuda kwehealth iri kuaffecta vanhu vakawanda, especially secovid. Saka uri kutoona kuti information vanhu vasati vane ruzivo rwakanyanya. Saka vanhu vakaudzwa zvakanyanya pamusoro pezvakanakira maherbs, anobatsirei musystem yedu, anobatsirei muupenyu hwedu. Saka zvinobatsirawo kuti ndinowana kurima pakakura pekuti ndinokwanisa kuzosupply vanhu vakawanda. Zvandinoita ndinotengesa maseeds, ndiri agropreneur, ndichiita zvakare poultry, kuchengeta huku dzemabroilers. Tinoti tikaona farmer anenge achida seed, contact neEasy Seeds, then wotipa maseeds topa farmer. Izvi takazvitanga ndofunga 2 months. After taita a visit kuActurus, kupoultry ndofunga ndane 9 months ndichingochengeta huku. Ndopandakatangawo, tanga muna April, ndopandakatangawo kuchengeta huku dzishomawo dzandaingokwanisawo. Then from Easy Seeds patakaita that workshop neOYE, yakandibatsira kuti patanga tichigumira isusu inini pakuti zvinhu zvandoita it was for family consumption, zvongoti mhuri idye irarame. But patakaenda pamaworkshop neOYE ndakaona kuti ndinogona kutoita something ndichishandisa small land yatinayo, like zvinoitwa neEasy Seeds. Vanoplanta maseeds avo matrays then vachitotengesa. Saka ndakatoona kuti even though ndinokwanisa kutoita something. Saka patakabva uiseeds ndopandakatangawo kuti ko ndikarimawo something. Vandarima macarrots, beetroot, watermelon, ndichingoti ndione kuti ndikada kupinda muproject yekuti ndirime ndinokwanisa kusvika papi. Saka ndakatoona kuti ndichitengesa maseeds ndokwanisa futi kumarima. Kumaseeds tinodeliver pa area yaunenge uri. Before lockdown taita madeliveries, but due to lockdown tinotsvaga imwe way yekuti tipe farmer seed rake raanenge achida. Saka izvezvi hatisati tane shop yatingati munotibata pashop yakati, asi tiri paMurehwa Center. Mukabata panhamba dzedu 0775 745 513. Apa munokwanisa kutibata zvakare paWhatsApp, panhamba idzodzo dziri paWhatsApp. Kuti zove takuita zvemasola izvi, takatrainwa neinonziyo SNV. SNV yatitraina, takatrainwa zvinhu zvasvika 4. Paive pane agriculture, iyo yemasola, recycling, horticulture, nepoetry. So munhu aive interested pachinhu chaanokwanisa. So as inini ndaifarira zvemasola a lot. So ndakabva ndapinda masola imomo. Vakabva vati chiendai mudzimba, vakatipa mabooklets. Chiendai mudzimba munonoona vanhu varimo, muvaudze nezvemasola. So ndasvika mudzimba ini ndakaona it's very hard kuti nditengese chinhu chiri pabepa. So ndakatsvaga light iro racho ratinotengesa racho, ndora ndakapinda naro kushandisa semarketing strategy. Ndokutanga kubva tatanga kutengesa since from the day 1 ndatakatanga izvezvi. Malights atatengesa so far akusvika 100 something. Ndakawana this product, Sun King product. Sun King vanhu vanozivikanwa vanouya kupa zvine guarantee. Saka kana uine guarantee zviri right. Also kana kusina magetsi handina problem, ndiri covered.
ndinonyatsoita zvinhu zvangu zvese zvandinoda ndine light rangu rakangofanana sekuti ndine magetsi ezesa. Takanoita zvechokwadi 1 week tiriko tichidzidziswa kuchuba imba kudii zvakasiyana siyana. Zveshuwa takanobudirira macertificates edu akavapo akabuda, so zvakureva kuti kuchuba imba takungochuba hatisina kana dambudziko. So tinoda kutenda zvikuru kuti SNV yakatibatsira kuti tiwane mabasa akafana yaya, because nowadays kuti tiwane basa is very impossible, harikwanisiki, but now toda kutenda. My name is Sasha. I am 24 years old. Tine company yedu tunaita zveku horticulture. We are talking about vegetables. We are also talking about tomatoes and also onions and other different types we haven't even started yet. Saka takatora ma-initials ma-names edu. Saka inonzi VVS horticultural. Saka tiri segroup tinoita pamwe chete zvinhu zvedu. Firstly takatanga kurima kale tomatoes, but pekutanga takafesa challenge yekuti mvura yainetsa, so zvakabva zvafa zvimwe zvacho. Tatazoshingirira mvura yatanga kuita ichiwanika, tatazokwanisa kutenge tichirima more, but tadyara repi yakabva yatoita vatatanga kutengesa. OYE yakakwanisa kutibatsira nekutipa zvekuti titange pakurima. Even land ndo vakatitsvagira demo plot iyi yatiri kushandisa. Vakatida kuti mumbotry muone kuti tinoita sei, vatsvagira land nemaseeds, but vakabva vangotisiya ipapo. Vadaona kuti tinonyangwe tikandotaura nekambani kana kuti tinokwanisa kuti tizvimanage tega here. Isusu tinorima tichishandisa mainly organic. Atinyanyoshandisa hedu fertilizer mostly. Vanhu vanenge vachida kungotengawo tiri kumbotengesera hedu locally. Tinotengesera vanenge vari locals. Pane phone number dzatoshandisa unotibata pamatext, pama-WhatsApp messages kana pacall. Tinoti 0788 14 Ladies and gentlemen, you've seen it for yourself that over here at the SNV family, we did not come to play. It's all talk and all action. It's not just us rambling about the OYE project. You've seen it for yourself. People are actually being impacted and we are changing lives, Max. That is right. We are not playing around. Shout out to our supporters. We have the Embassy of Sweden, the Swiss Agency for Development and Cooperation, as well as the government of Zimbabwe for supporting this amazing initiative. Yes, and in the spirit of supporting each other, Max, I think that I just had to highlight out there to the young people that it is possible. We're not just talking to you and saying, OYE this, OYE that. It is very possible. And if you want to get in touch with us, do keep watching and we will tell you how it is that you can develop on your dreams and pursue your purpose. So, Max, I believe we have some people who are logged in. Yes, we just want to give some shout outs to the people who are watching right now. We have Philip Piri who says it's glad to be back. Well, Philip, we're happy that you're joining us again. Shout out to the Lioness Taffy who is watching from China. We have Pasmo Gezana also back with us today. Debbie, what's coming next? Yes, right now we have a speech from a representative from the Swiss Agency for Development and Cooperation. My name is Frederick Weyer and I work at the Embassy of Switzerland in Harare as the Deputy Regional Coordinator. Switzerland is a proud supporter of OYE. We have been supporting OYE in Tanzania since 2016, and because of the good results, because of the successes of OYE in Tanzania, we have decided to expand our support so that young people in Zimbabwe and Zambia could also benefit from OYE. Our support to OYE reflects how important are young men and young women for Switzerland. Indeed, they are the future. It is essential to support them in their transition to adulthood. It is important to equip them with skills, but it is also important to foster their leadership
so that they can engage meaningfully in their communities, they can engage meaningfully in their countries, so that their voices are heard and listened to. I have a specific message to the young women and the young men who are engaged in this pitching competition. I want to sincerely congratulate you for developing your ideas and for presenting them today and tomorrow. We all know that the context is not always easy. There are many challenges, but there are also opportunities. Your participation today shows that you have been able to identify these opportunities and how to address them. Congratulations for that. And I am sure that you will become role models for many other young people. I would like to encourage you to take the best from this event, to listen carefully from the feedbacks from the panelists, and to take up their advice to further develop your ideas. I wish you good luck and all the best to each of you. Yes, thank you very much, Ambassador, for those amazing remarks. We are grateful for the support that the Swiss agency is doing in supporting this project. And if you are joining us, do let us know where you are watching us from. What is it that you do? And give a shout out, you know, hashtag OYENIS. Yes, feel at home. We are interacting. It's an interactive basis, you know. If we were next to each other, we'd be shaking hands and everything. But because of COVID, we got to do what we got to do. So do make sure that you talk to us, ladies and gentlemen. It's about that time that we see these young people exactly as they pitch to us. It's time for the pitch they do competition. How it is that they're impacting the communities out there. So this is how it's going to go. Each participant is going to be given a stipulated amount of time to present their project, and the judges will ask questions after. Now our participants for the day are Shingirai Ngorima, who's into horticulture and herbs, Team Winfrey Munura, solar business, Team Alec Lira, dried fruits, and Team Sasha Matambo, horticulture and vegetables. So we're talking about pitching, but what's the point? Why do people pitch? Yeah. It's because there's a prize. Okay. Prize, my guy. It's not yours. But you do know, since they say we are the MCs, technically we're the masters of ceremony, meaning we do what we want. So we might as well just stay. Because we are farmers at the end of the day. Exactly. So we can benefit from this. I mean, do tell them what the prize is. The so prizes, that how excited ladies and gentlemen, the prizes to be won. The contestants standing a chance to win business vouchers worth the following amounts. The first prize is worth $, not ZWL, US. Not bonds. Ladies and gentlemen, US dollars. Wait, let me say it how we would say US. My US, yes. My US. Yes. $1,500. The second prize is worth $1,000. The third prize is $500. And then we have two consolation prizes for the fourth and the fifth, which is $250 each. Saga Pangadaro obviously also want a piece of that, but nevertheless, it's not for us. Yes, it's for the participants. So we'll give you your time today, and we have esteemed judges who are going to be helping us to choose our winners. Now, the first judge is Dr. Nigel Chanakira, who is the chairman for Success Motivation Institute and the former chairman for ZIA and Risk Flow Director. Our second judge is Godfrey Chinoera, who is the Chief Executive Officer for Zimbabwe Agricultural Development Trust. Our third judge is Sekai Kuvadika, who is the Chief Executive Officer for Confederation of Zimbabwe Industries. And the last judge is Chieza Juru, who is the Chief Operating Officer Programs at Higher Life Foundation and Chairperson of the Zimbabwe Youth Council Board. I think you can just hear from those profiles that these are very, very high esteemed people. Yes, and I have to say this to our participants, good luck. Right, so without further ado, we're going to ask Yanta Lume to give us a performance while the participants get ready. Yanta, take it away. Thank you to the SNV OYE team for putting together this VentureUp fair and just creating a platform for the youth
to fully explore their potential. My name is Tanyaradzwa Emily Ngundu. I am a female spoken word artist from Zimbabwe who goes by the stage name Yanta Limei. Yanta Limei is simply a wordplay from my first and second name, Tanya Emily, jumbled up. So I'm going to do a piece for you called The African Future. I hope you like it. Listen as Mama Africa clicks the tongues of yesteryear's wisdom into the ears of tomorrow. The clock ticks at a relentless speed as the hour hand hastens to the close of the decade, where only the bouncing huts will be able to skip to the beat of the times. The rhythm of the future lies in the minds of today's young ladies and lads. They call it delinquent vision. But tell me, where else will you find the future packaged so neatly if not in the hot blood of Africa's soil? They call it delinquent vision. But tell me, where else will you find the control button for the future's brightness if not in the hot breath of Africa's zealous lips? For so long, she has laid down tranquilized from their digging and looting. She has squeezed fresh gold juice for them, only to have her children scrambling for dead milk at the dried nipples of her breasts. She has wept diamond tears into their insatiable pockets, and they in return have gifted her their unwanted pennies and institutionalized poverty. There is a stinging irony in begging for bread which was stolen from you in the first place, and then bursting into pathetic gratitude when only the crumbs of that bread are returned to you. How she has given, how she has yielded, how she has submitted, and how they have taken, how they have scraped, and how they have emptied Africa. But lately, a mystical drum has been playing vibrations of liberty into her ears, telling her that her children no longer need to hunger when the lush green forests dance to the rhythm of her fertile hips. She now realizes that the key to her children's prosperity lies at the core of her bleeding heart, because this heart bleeds nothing but good intentions and self-reliance. She hears the echoes of sustainable development goals, and she realized that the pursuit for sustenance can only come from within, for no man could ever quench their thirst by asking another to drink for them. So today she rises from a lethal slumber, embraces the sunshine as it shines on her, and for the first time in a long time, she weaves the frock of wealth for no one else but herself. Thank you.
ini ndonzi Shingira Ingorima ndobva kwaMurewa ward 30 Mashonaland East. Ndinoita zvekurima maherbs. Handisi godobori. Maherbs andinorima maspice zvakare. Mushonga unorapa. Whilst tichidya uye tichirapiwawo. Pamaherbs andinorima pane ari panapa. Inonzi coriander. Then inonzi ginger, rosemary, parsley, sage. Akawanda andinorima. Ndakatanga kuita zvekuda kurima maherbs. Mushure mekunge OYE yauya kwaMurewa. OYE yai empower mayouth nemaproject akawanda akasiyana-siyana ekuti mayouth tikwanise kuzvisasteinawo tega. Saka chakanyanyisa kuti ndide kurima maherbs ndechekuti vanhu vakawanda vari kurwara zvatinonyatsonzwisisa especially muno muZimbabwe. Saka vari kurwara, vamwe vanoenda kuchipatara vononyorerwa medication avakwanise kumita mabills acho, especially kwandinogara kwaMurewa. Then vamwe vanotoita maside effects ema medication yachona. Then vamwe havatokwanise kuenda kumahospital vozonobatsirwa kumaherbs nevamwe vakavatenderedza. Saka zvakabva zvaitawo futi kuti neniwo ndakati ndiri kufanira kubatsira nharaunda yandinogara kuburikidza nekurima maherbs. Ndinorimira pamba pandinogara ndichishandisa mapockets sezvamuri kuona zvandiri kuita. Ndichizodryawo ndega ndakaita sage iri panapa iyi. Then ndikadryawo coriander, ndikaitawo ginger, rosemary, garlic akawanda andakaita. Zvakandibatsira, zvakanyanyisa kundibatsira kumaketwa pamaherbs. OYE yakauya show kwaMurewa. Ndikanomaketawo ndichinopresentawo maherbs angu. Zvakabva zvaita ndizikanwe maMurewa. Kumahigher offices emaMurewa akainvitwa neOYE. Ndobva ndakuchitangawo kumaketa business rangu. Ndobva zvachizoita kuti ndakasuplya lifestyle clinic iri pamasasa yemaherbs. Ndakavasuplya neMoringa neZumbani muCovid era. Ndobva zvachiita ndakakwanisa kutenga matray angu ekunesera kuti ndikwanise kumita demand yevanhu vari kuda maherbs. Saka zvachidaro ndezvekuti challenge inozovepo pakuti ndatenga matrays angu 10, each tray inoholda 200 plants. Saka 200 plants times 10 vanhu vanoda kuita 2000 maplants angu emaherbs akasiyana-siyana akawanda. Saka challenge inobva yavepo ndeyekuti unenge usina pekunyatso kurimira pari standard. Processing yachona yekuti ndiprocesse zvinhu zvangu unenge usina madrying machines. Zvakare unenge uchida packaging kakati nakei. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinotadza kumita demand yangu kwandinogara. Saka ndikawana imi pa 2000 plants dzandoda kuita. Hapasi kuda kuti ndidrye nemaoko ndichingoshandisa zvingori general. Panenge pachinyatsoda greenhouse. Zvekuti ndorimawo zviri standard ndikaitawo mashelves like a hanging garden, so zvekuti vanoona uchimaketa zvinhu zvako vanonyatsogutsikana kuti a young mother ada kunyatsoenda neZimbabwe ndosupply now okay ndine good packaging yakanaka, not this one. Saka zvinoita kuti paunomaketa business rako munharaunda yaunogara zvinenge zvichiratidzika zviri nani kuti here come a young mother, a young woman ada kusustain environment yake yaanogara. Vanhu vari kurwara vanowana help kubva kumaherbs. Maherbs ari natural, anohila zvingori natural. The more you eat, the more uchihiliwa. Saka patinodya maherbs edu kuburikidza nekudya kwatinoita tinorapiwa mumiri medu zvirwere zvakasiyana-siyana. May your food be your medicine. Thank you. Thank you so much, Shingira. I felt so inspired as a young woman. So for those out there, her pitch was just basically a breakdown of the project that she does. She's into herbs, but these herbs are the kind of spices that we find in shops, the ginger, the coriander, and the likes and the likes. And she said that in her farming journey, she's faced problems like issues of space in terms of how she wants to grow as a farmer. And if she does get the opportunity to win this prize, she wants to grow more in her business and supply supermarkets like OK, TM,
him and be an inspiration as a young woman out there. Thank you so much, Shingai, for this. Over to you, judges. Vandradzi, muri kunyatsoziva here kuti kurima uku kune competition yevamwe vari kurima vagara vachitengesa maherbs muzvitoro. Saka imi munoona muchikwana papi chaizvo chaizvo, nekuti handina kunzwisisa kuti muri kutengesera vanhu street kana kuti muda kutopakeja munopindawo maok nemamwe masupermarket akadaro. Pamakanangana napo ndepapi? Muda kutengesera vekwamurehwa kana kuti vese? Alright, ini my target ndekumita munhu wese, as long, especially very interested kuda kungorapwa zviri natural. Zvakare nekumita nekusupplyawo mabig shops like ana OK. Kune vane maclinic emaherbs ndichivasupplyawo nemaherbs awo. Ndo zvimwe zvandiri kushuwira. Saka mari yamuri kutsvaga imimi maonere enyu, nekuti tikadaro kaZimbabwe yakatekeshera mungasvike kubhuruwayo kana kuti ichi. Saka toda kuti tinyatsojekesa kuti tizive kuti mari yamuri kuda nhasi zvamauya pano imari, uyezve ingazokupai mari neyatinoti market share yakadii. Alright, sekuya kwandaita panapa ndiri kuona kuti ndikatenga madrying machines angu anditika, then ndikaita greenhouse ndinokwanisa kumita vanhu vakawanda. Sekuti ndikaita greenhouse yangu space yandareva indogara. Regai ndikubatsirei. Ndoda kuti mubude kuti muti ndiri kutsvaga vanzvadzi $1,000 inondipa greenhouse yakati, inondipa maplants ekudyara akati, ndoita profit yakati. Izvozvo chete. Alright, ini ndiri kutsvaga $2,000 ndo yandiri kuda, yekuti inonditira greenhouse ye $300 according nespace yandiri. Then ndobva ndachiitawo drying machine yandiri kuda, ndiri kuda drying machine ye $800 to $900 drying machine. Then ndiri kuda zvakare packaging machine yandiri kuda inoita 1.5 US dollars ya. Ndo yandiri kuda kuti zvinhu zvangu zvipekwe nekukasika zvakawanda. Magonesesa manje. Taakunzwisisana. Saka ipapa munozobura mari. Indapedza nemi mukangonditaura kuti maakunobura mari chete, then ndaakupa mamwe majaji kuti vakubvunzei. Alright. Ipapa pandikaita apa ndinogona kubura $8,000, $10,000 US dollars. Datend. Thank you. Thank you, Shingi, for your presentation. I think just as a follow-up to what Dr. Nigel has asked, in your presentation, as a funder, I also want to understand what sales levels have you achieved? What profit did you make? It's good that you've already started a business, but what a funder wants to know is to see the proof of concept. So my first question is, from what you've done so far, how much sales have you made? What are your costs like? Makakwanisa profit yemari. All right. Session ndiri kutanga ndakatengesa mzumbani. Zumbani ndakatengesa zumbani $300 for a start. Vandatengesa moringa powder. Moringa powder ndakatengesa yanga iri $500 ndichishandisa ndansandane packaging yakanaka. Ndaipima mumabuckets. Ndo zvandaingoita. Saka ndakaona kuti zvikazove nekakurongeka kakanaka, maybe ndinogona kupfura ipapo. Okay. So this is just a comment, and I'll hand over to the next judge. So in terms of your pitch, your numbers really have to come out very clearly, as well as what Dr. Nigel said, your competitive advantage, because there are a lot of people who are in herbs, but what is this unique thing that will get customers to come to Shingi? Thank you. Yeah. Okay. Mibvunzo yabvunzwa yakakosha. I think kana muchiita
Exactly. Saka vanhu vanoda kuziva kuti saka kutanga kwaro vaita zvakaita sei. Zvinoda kuti zvitaurwe. Business rangu ndakatanga so kusvika pari zvino ndaita zvakati nezvakati business iyo. And then kana makutaura machallenges panodiwa kuti muzive kuti saka zvandoda maita zvakanaka mataura zvinhu zvamunoda asi mamusina kubuditsa kuti zvinoda mari. Ani makabata. Zvimwe zvacho zvabvunzwa asi pacompetitive advantage yataura kuti kune vanhu vakawanda. Ndofunga mungaita zvakanaka mukataurawo ruzivo rwenyu mahebs da and akawanda maybe zvinoda kuti mutauro ruzivo rwenyu nemashomanana munozivisisa because hamungarimi ese sezvataurwa nevamwe jaji hamungarimi mahebs enyika yese. Ini ndinospecializa mune akati neakati ndine ruzivo rwakati zvinoratidza kuti kana vanhu vachifunga vanoti ndikadara katirega ndiende kuna Shingira kuti ani then ini chimwe chinhu chandino as a comment kana uchitaura business rako taurawo ruzivo rwenyu imimi masi makadzidza zvinhu here makadini makangoita ruzivo rwumune kwamakaendawo here wekuita business racho zvinopawo confidence. Those are my comments. Thank you. Otherwise very good. Thank you so much. Thank you so much to the judges and Shingi. Thank you so much even for inspiring young women out there that it is possible. My hebs aya. Our health is important. Now after this break, we are going to have our next participants. That's Team Winfrey, who will be presenting on solar business. Do stay with us. Leona Ngorima ndobva kwaMurewa ndinoshanda ndina Winfrey patinenge tichiita zvemasolar lights. Before OYE isati yauya inini personally ndanga sina chandaita chaibatika. Winfrey aita zvekupilota nemota like kwatinoti mushikashika. Saka pakauya OYE ichitiudza kuti mayouth ari kudiwa kuti vapiwe mabasic skills to start a business, then vachipiwa ma-opportunities ekuti vaite grab kuti vaone chekuita. Saka takabva taita chip in pane zvemasolar panels, zvemasolar products tiri much based nemasolar lights. Life yabva yatanga uchinja takono cheuviri. Takaita interest yekuda kupinda mune zvema-lights because takatesa society yedu taiona kuti pati hombe kana kuti vanhu vazhinji vanga kwakusina magetsi kumwe chokumareserve, saka vanenge vachida malights ekushandisa usiku. Pane vanhu vechikoro vanenge vachida kustudy vanenge vachida malights.
then even musenda macho magetsi akaenda kuna vamwe vane mabusiness anenge achirwa namanheru like kuna vanokweya doyo vanenge vachida malights ekuti vanenge vakavhenekera saka takaona paine that opportunity tikatanga kuestablisha business redu vanhu vakatiziva musociety so regai tichinzwa kuna Winfrey kuti maproducts edu akambonyanya akoshe kozi kune mamwe anoita madola even makendos ariko kana magetsi akaenda kune vari kumareserve saka anyanya ukoshei kuti tibva taita chipi nevabva abvaona market. Okay, thank you Sister Leona. Right, ma products edu akamira akadai so. Tinere kutanga iri rinonzi iro Sun King products. Ma product ese ma Sun King rinonzi Pico Plus. Pico Plus rine 3 light power mode. Zvichireva kuti rinenge rine ma power modes matatu like makatarisa rinenge rine first stage, second ne third. Kana riri pa first stage rinenge rakabaka for 72 hours. Zvichireva kuti 72 hours i 3 days rakabaka. Then koya rinonzi iro Pro 200. Pro 200 rahombe kudarika kapiko katenge tinawo. Right. Chibva ipapo kobva kwaya rinonzi Home 60. Home 60 iri rine 3 malights zvichireva kuti mumba mako munenge mune 3 roomed house ine each light pa each room. Right. Uye ma products edu isusu ane 2 years warranty. Pari pa 2 years warranty rikaita problem mechanical problem yaraita usina kurivhiringa kana risina kutsva kana risina kuita chimwe chinhu because vazhinji machallenji ataiona vaidzikisira solar panel iri mukati oti solar panel inenge diki but solar panel iri mukati umu yakagadzirirwa malights anenge aripo so pakaita mechanical fault iripo tinokuchinjira because warranty yako inenge iri 2 years. Right. Then ma challenges atiri kusangana nawo isusu matengesera atiri kuita ma lights. Ma lights edu atichitanga kupinda mu program takatengesa ma lights aidarika 400 products. So isusu tiri ma agents einonzi Impi Power. Impi Power ndo ine ma products aya atinoshandira. Right. Tapinda mu field tichitengesa Sun King product iri. Takanyanya kutengesa product hombe nokuti vazhinji vanenge vane imba kana ine 3 rooms isingade kuti ushandise light diki. So tatengesa kudaro ma products akabva apera out of stock kwatinomawana ku Impi Power. Zvadaro tane 4 months ezvinezvi vazhinji varoramba vachingo requesta product yataka kutengesa because ndo yavaiziva. Saka isusu hatisisina kwekuti tinokwanisa kuramba tichivatengesera product iyoyo because kwatinonotora ya out of stock. So we end up kuenda kuna ma companies akaita sana Solar Shark. Solar Shark ine ma products futi same ne iya but tikanotora ku Solar Shark ndo vananopa customer yangu but ini nesisina commission. Chane chida ndechekuti customer yangu irambe ichiti novana vachine ma products. So ndo mashandiro atinoita. So tinoshuira kuti dai tikawana mari tokwanisa kuzvihodhera our products tega toramba tichisupply ma customer edu aramba akachivimba neso. Okay, remember kuti we are doing a clean energy. Haina side effect to our climate change. Offer a positive effect. So atinetsa nevanhu nharaunda kudzi muri kuisa ma-fossil fuels mepano zokwadza ozoleya tizotsva. So clean energy for your home, live well, go green. Thank you. Yes, live well, go green. We're talking about solar here. Thank you so much, Leona. Thank you, Winfrey. So they venture in solar energy, and Leona here is a young woman. She's going out there doing the things. A lot of challenges that they mentioned, some of them are issues to do with being out of stock. It's on high demand. They are doing a great job. Many people want their products. So what they would want is money to get their own stock so that they stay in business and they never run out of stock. Thank you so much, guys. Over to you, judges. Thank you. Winfrey na Leona. Chino charger phone ere chi solar chenyishi. Right. Madiki aya Pico and recharge. Rinotanga kucharge mafoni i-Home 60 ne Home 40Z anocharge mafoni. Okay, yeah, ndo zvamatadza kuzonyaso titaurira manje. Istave mafoni toda kuziva data kuti zvinofamba sei. Very good. Saka muruda mari. Right. Isusu mari yatida nezvatakatarisa tichiona nemaprice ema-products aya tikaona 1.8 inokwana kuti titange our small business zvichikura zvichienda kumusoro. Saka mune matakura stock yakaita sei uyezve munoitengesa nenguva yakareba sei? Right, matengesero atinoita ma-products aya ndikabuda pazuva ndikabuda ne10 anobva apera. That's why kwataipiwa ku Sun King rakini iri ndo ratakanyanya kutengesa
because patakatanga training vakatipa booklet. So ndakaona kuti it's very difficult kuti ndifambe mune munhu kumareserva kutengesa chinhu chiri pabhuku. So takati sit down naLeona tikati ngatitenge redu 1 tifambe mune vanhu tichitengesa chinhu chatiri kuona chavanenge vachiona. So tatengesa kudaro takabva tanisa order yemalights anga akudiwa. So akabva end up ese anga vakaorder kuEMP Power vaita out of stock. So saka nguva ndo yatisina. Okay. Munotengesa tikakupa iyo 1800 yamuri kuda munotengesa mangani because ichakupa stock yakati motengesa mangani pane nguva yakadi ndoda kujaja kuti turnover yenyu yakamira sei. Okay. Alright, regai nditry kupindura. Pamari yataurwa naWinfrey tinenge tichibvisa at least 3 months marentals 3 months. Because tenchida kuti tivhure kana eshop yekuti even tisima mureo tida kuti tinopa direction customer tenda pakati izvezvi hatina pari convenience ndenge ndisiko maybe ndiri kuno customer tikuita maproducts ukona papi so tinge tichibvisa marentals 3 months then yasara takusapa transport kana nekunohodha kana totora contain. So izvozvo zvekuti tizotransport imari depends kuti tikutumani and ndiana chatransportera. Hamuna uzodaira mubvunzo wangu ndati stock yenyu muchatenga yakawanda zvakadii mozoitengesa yese nguva yakati. Okay, ya ndapanzwisisa. Stock yedu tinotitora ari mabulk takaona iko kuEMP Power ngani bulk yacho. Right, bulk yacho togona kutora kana 800 mabox ehome 60 then 400. Thank you. Thank you. Thank you, Leona and Winfrey. Okay. I want to understand your business model a little bit further. Where is the money? Where is your profit? And how big is the margin? Okay. Agreement yanga kaitwa neEMP tichiva ema-agents avo. La product yedu inaita iyo $95. So ine ndikaritengesa $95, commission yangu inenge ri $10. So meaning kuti pa one light ndine $10. Ndo mamira zvinhu zvakaita. Depends on the size. This one commission is $2 and the other is $8. So kukura kuita light rako rawatengesa commission yako inenge just ichirudzi. So pakuzounganidza kwedu I think minimum profit so far yakufura pa 500. Okay. Tichibvisa maybe transport kuti tichizouya tichizotora because patransport tinozvita titenga tichibvisa pa commission. Okay, and this is your main product. You're not diversifying, you are pushing this particular product. Is that correct? Yeah, but this also. Okay. That's fine. I think the same comments again for you, like we shared with the other team. You've got a value proposition, but the way you pitch, you leave out the numbers, you lose us because we want to know, is this viable? What money are you going to make? Who are your customers? So it's very important to really bring out that when you're pitching to funders. Thank you. I've got mine. Thank you. I always receive the 1 minute. The last one. You'll start. But it's okay. It's okay, Doc. I think because of that, most of the issues will have been asked. But regarding it's okay, as a comment, very, very important for the audience in business in simple terms, that person you must understand. Okay. Yeah, like regarding Chidaro, takarealize kuti kwamrewa tina big shops ariko. Tine Metro Beach and Richards. Our surprise is you have products are in Metro Beach. So in the funga kuti all along my products are no one ku EMP Power chat. So but on are in Metro Beach, it rate 95, Metro Beach rate 135. So na kona artistic kwanza boda edu teta to zigiza Metro Beach my price. So that is also to kwanza kuimprove my youth session takai. Okay, that's very important part man was another one. And I think that goes for Kongoti some leaders in Mari. And then also to benefit a community in what way. Okay. But maybe in my last comment until 9 Pamuri, they would since in Mimi Morima agents, she needs anti Mimi Bugatti. I think Muruta Raninya Warren the actual see Makambo Tenga, Mukashika Shapira to Sisina,
munoda kuti mupe confidence yekuti saka tikava customer yenyu ndine muri in control here supply chain. Yeah. Tikatengesa ma-products. Maybe not hatina time, but you heard my comment. Because muri ma-traders. Hamsi mukugadzira in control ne-supply chain. Those nopa confidence kuvanhu tikahodha kwamuri muri in control. Yeah, icho banje. Thank you. All right, thank you so much to the judges, and it is my wish that you all grasp Swamaudzwanema judges in terms of what it is that you're supposed to do to improve your business. But thumbs up to you for the work that you are doing. And coming up next is our next group, so stay tuned.
gentlemen, my name is Prince Likunda and this is Mnase Chigasa. Isusu said dry bites. Tinoita zvekudry different types of product. For example, tinodry muriwo, munazvinana okra, mufushwa and so forth. And also tinokwanisa tinodry nyama. Tinodry beef biltong. Also tinokwanisa kudry futi chicken and fish. We can also dry that. And also really into herbs. Tinokwanisa kudry futi bush basil. Even muzumbani tinokwanisa futi kudry. Group red, it consists of three male and 2 female. In Nsamskana, before a year came, ndakangogara pamba, ndichingoita a small garden just for home consumption. But after a year came, it motivated me to become financially independent. Kuti ndanda kusangokumbira abere kuti mama ndikumbira mari chekati. And right now I'm so proud. I don't have to like kuti ndakukwanisa kuzvimiririrawo in financially. I will leave the same to Nash. Okay, thank you. Do say dry beets and they produce a best product. It's a producer before my dry product market. Our goals are not growth, profit maximization, employment creation, and increase in our gross domestic product. Before OYE environment imedu, indandru kurima garden rangu supply ambare musika yanga iriyo market yangu. Dambudziko ranandosangana naro nderekuti ma products angu anandi kusupply kumbari, dzimwe dzenguva ndaisvika kumbari supply yakakwirisa kudarika demand. Zvino zviri kuonesa kuti tizoita ma losses even kusvika pastage yekuti tadza kuti ticha break even. Ndoda kutenda zvikuru nekuti OYE yakauya mulife mangu nekuda kuuya kwayakaita yakakwanisa kundiintroduce kune mafriends angu andakazobatana nawo kuita group tikava nemaonero akafanana nemaonero andandinawo. Izvo zvakakwanisa kubatsira kuti tinge tichi advance pamaproducts edu. As you can see, my products are now beef at $3 a kg. Pakutengesa beef, patakazodzidza drying, takakata kuprocess beef here into biltong, and it managed same kg atengesa $3. Takukwanisa kuitengesa at a value of $9. Patakatengesa product edu market, takaitawo an opportunity yekuzoni takakwanisa kuva nemunhu akatifarira product edu nekuda kwekuti product edu inova iyo iri genetically modified. Saka takabva taita demand ye 12 tons. Patakainzi tikuda 12 tons, isu takakwanisa kuprovide 3 tons. Pa 3 tons atakaproducer, 40% of it was our product and 60% of it takai outsource. Challenge hombe yatasangana nayo ndeyekuti zvoni pakuproducer kwataita tanga tisina dryer tandiri kushandisa tandiri kufamba 8 kilometers kunowana access yedryer uye tandiri kuzokwanisa kudryer nguva iyo munhu atandikumbira dryer anga asingarishandise. Saka change chicho chedu segroup kuti tikwanise kuwanawo redu dryer nekuti tidryer maproducts edu nenguva yedu yakakwana. Sezvamunoziva kuti time is money. Nguva yatiri kuwasta tichifamba tichino kudryer nekuda kwema inconveniences tikakwanisa kuichishandisa kudryer tinokwanisa kutibatsira kuincrease capacity yedu. Imwe challenge yatiri kusangana nayo ndeyekuti zvoni patandiri kurima panzvimbo idiki, saka maproducts edu atiri kurima akuita mashoma nekuda kwekuti demand yedu yakurisa. Saka naizvo tichidawo kubatsirwa nekuwana engine yekuti tidiridzise nemapipes. Tikawana izvo zvinokwanisa kuti increase capacity yedu tokwanisa kumita demand yedu. Thank you. In conclusion, if you want a taste of heaven on earth, just take one bite of a product here, dry beets, and I guarantee you could you crave for more. Thank you. Thank you so much. You said dried beets and dried beets. They focus on dried vegetables, meat. Do you do dried fruits, if I may ask? Yes. Awesome. So they dry literally anything you can eat, ladies and gentlemen. And they mentioned that some of the challenges they've been facing are lack of enough equipment. They have to travel long distances to get equipment for them to dry their products. So if they do get an opportunity to win these business vouchers, they will equip themselves with more, stuff to dry and more equipment that allows them to dry their product. Over to you, judges. All right, thank you. Ndafar, my first comment to your presentation is that you brought out the impact that this business has on your lives. I like the fact that mucharely my handouts kumba makugona kuzviriritira ne so at least muri kuonza kuti business riraku impact zvakaita sei. I see two business
zvisina kunyatsokujeka kwandiri. One, you are drying, but you don't just begin by drying. These are grown. Yes. And zvina kunyatsokubuda kuti muri kugrowa here imimi mozodraya here. Maybe tell us, are you growing, are you drying? I actually mentioned it in passing. We are starting from growing. Tichizoenda kunodry. Aim yedu ndekuti maximize my profits. Okay, so the demand you are having, you are feeling it from, is coming from what you are growing. Yes. Okay. And what we are trying also. All right. Coming from both. Okay. All right. It's clear. I could have more questions on that from a business model. Kuti munyatsotsanangura kuti saka, because obviously azvingo maybe muchazoita outsource. I'm not sure kuti mucharamba because demand yenyu ichauya pazvinhu zvamusingagoni kurima. The other thing is, ndapika clearly that you need a dryer, you need an engine, but I'm not kutiudza kuti munoda mari for those. Okay, given the opportunity, nekuda kwekuti isusu demand yedu right now tine munhu ari kuda 12 tons dzasachakwanisa kumita. Tikakwanisa kuwana dryer nemaengine neseed tinokwanisa kukosta iyo cost ye2500, so tikwanisa kumita demand yedu tokuita maprofits. Okay, my last, before I give to other judges, my last comment, observation is that you brought out something very important in terms of how drying has added value. So Mataura issue a value addition, which is very good, because you were earning $3, I don't know whether it's per kg or what, and then up to $9 when you started drying. That's very good, but I think you needed also to specifically mention kuti kana muri kuita ma-accounts amunofanira kuita maita mari so far kutrader kwenyu mapa ma-bits and pieces, so that we know kuti you can say kuti so far taita mari yakati from what we are doing, profit tione kuti riri kuita mari iri business. Okay. So let me give chance to the other judges. Thank you. I got Munashe and who else? Princely. Princely. Thank you for your presentation. I think I also liked that you are in like 2 value chains. I wrote it as a question, but it's now clear. The growing and then the value addition, which is good and commendable. What I'm not clear of, which I'd like to find out, is who is your market, or what is your marketing strategy? Who really are you supplying, and what problem are you solving for that population? Okay, per supplier, we are both supplying locally and internationally. There is this private company, Chaktukuta, yeah. We are helping him because he also on a target footing, because externally, like internationally, there is this one here to write 12 tons. It could about 12 tons. It's to produce like 3 tons. So we are helping him. He is our first customer, Chaktukuta, and the other one, international, is the second one. So are you exporting? Yeah, we are exporting actually. And that 12 tons is 12 tons of what exactly of your product? Okay, everything. For example, beef, bisong, and fruits, mangoes, and bananas. Okay. Last question. Also in terms of your business model, I couldn't tell, are you growing everything? For the beef, what proportion are you outsourcing, and what does the future of your model look like for sustainability and for you to be able to meet your targets? I actually mentioned it before, particularly supply the previous 3 tons that I supply. 40% was our product, and 60% Takai outsourcer from other youth that require the same activity. Okay. And then the last issue is about finances. Again, I think taking a leaf from previous presenters, if you don't show the numbers and the finances, then people are not sure if you're making money, if it is a viable business. So a project pitch must always bring out the numbers. Target profit yakat,
mukatipa capital if we're able to buy this, profit yedu inogona kusvika pakati, and that gives confidence in the funders. Tiri ipapo tikatarisa mati muruda 2500 breakdown yacho yakamira sei kuti muda kuspenda mari padryer paengine nemaseeds, uyezve kana takupai iyoyo muchaishandisa kuti muproduce chii chacho, because maproducts enyu akawanda maproducts ane season, ane mari dzakasiyana, ane profit dzakasiyana. Saka muri papi chaizvo indroda kutokupaiwo mari yangu, but kuti ndizive kuti iri kuenda mumuringa mubiltong handisi kuzvionera. Okay, I'll answer you on that. Pa breakdown yatiri kuda pa 2500 yedu toda 900 for a dryer and 350 for an engine, $100 for a water pump. Then toda seed ye cabbage inowa iyo Fabiola inoita $13 ye 2500 plants. Then today capacity at least tikakwanisa kutenga ziri $100. Then on that tikaitora tikaidraya cabbage redu taafter taririma rinotibudisirawo 100% profit. Thank you. Okay, ipapo ndochipedzisawo nemi kuti mese zvenyu kana muchikumbira mari garai maziva kuti vanhu vanenge vachikupai mari iyaya vari kuda kunyatsojekesera kuti iri kushanda chii, nekuti manditi muda 2500 but yamandipa imimi inosvika about 1.5, saka imwe tawo muri kutyorera muhomwe. Aiwa zvazvakaita nezvezvoni pane mari hatina kuincluda mari dzakaita semafuel cost, hatina kuincluda machemicals atinoshandisa mapesticides maherbicides, hatina kuincluda as well matransport cost, hatina kuincluda as well packaging, hatina kuincluda as well marketing. Ona manje munasho wakupedze saka ipapo ndo pandiri kutaura kuti inini kana tichikumbira mari tobva tangopa breakdown yakadaro. Okay. Nekuti munhu anenge achikupai akaona unge ndaakuvharwa panapa anobva afunga kuti vafana ava nasisa ava vari kuita sei? Ehe. Saka breakdown inenge ichidiwa kuti mari yenyu kana taiwana iri kuzoshandiswa zvakadai, kana yashanda kana kuri kukudzorerai tokwanisa kuzokudzorerai nekuti profit yedu yakamira sei. So then chimwe chawataura changa chandibata chandinakidza is yebeef, handiti $3 munobuda ne9. Ndikati apa paita mari kapa, asi pamamakuzonodyara makudyara cabbage handichazviona kuti zvaakuenda nepapo. Ndosaka paya kana dai wateerera mubvunzo wangu ndanchibvunzisa chaizvo kuti mari muri kushandisa chii, kana mashandisa chii ine profit yakawanda chii, iproduct ipi, neproduct iyo ndo yatomhanya nayo, mukamhanya nayoyo hakana neni ndokupai chii mari, but makachenjera magona ndatenda. Thank you. Thank you so much to the team here. Dried beets, right? Yes, dried beets. You heard it for yourselves, ladies and gentlemen. Clarity is important. Be specific with the numbers. These investors want to know what they're getting themselves into. So thank you so much. We have the next group coming up, so do stay tuned.
ndinotendawo nemukana wakanaka kudai kumirawo pamberi pano ndichitaurawo about my projects. Ini ndinonzi Sasha Matambo, ndinobva kuGoromonzi 10 off, ndinorima segroup, ndine mumwe wangu. Chekutanga ndinoda kutenda mukana wandawanura neSNV yokumirawo pamberi pevanhu vakadai. Ndaisambosvingiro tondo zvandichaita, asi kuburikidza neSNV nhasi ndiri pano. Ini ndinoitwa Viola Bosho, ndinogara kuRuwa. Tiri group revanhu 3, pane vasikana 2 nemukomana wana anonzi Sashonge, musikana wacho haana kukwanisa kuuya. Chakaita kuti titange kuda zvekurima izvi, takasangana neOYE last year muna March. Ikati pekutanga tikadzidziswa inonzi basic life skills kuti kana muchiita business, munomanage business renyu sei, ukawana mari unoishandisa sei. Isusu pakutanga tengoti kana tikawana mari tinotenga majigisi kana kuti hembe dzinenge dziri mufashion nguva idzodzo. Asi izvo tokwanisa kuzoti tikawana mari takwanisa kuplana so toda kutenga mbeu, toda kutenga manepseki, toda kutenga zvakaita sei. Chimwe takadzidziswa customer care. Tengofunga kana uchitengesera munhu akajonzvo mavheji mashupi kuti ayo kana usingaderegedza. Asi izvo zvinotomudza kuti pakutengesa kwatinoita mavheji munoona kuti tinotengawo mushonga seed yachona inotengwa uchitaurawo zvakanaka nemacustomers. iSNV yese ikadzidzisa kudaro. And then tikazoita inonzi demo plot. Patikaita demo plot tikadzidziswa nezvekurima. Zvekurima tagara taizvidawo. But nana Sasha my colleagues zangu taisatombozivana kana but tiri ipapo tatiri group of 21 people. Tikabva taona kuti inini Sasha naVesta tisu tinenge tikuda zvekurima stereki ende tisu takatozosara tiri muproject yekurima iyi. Kubva ipapo tikatanga kuita zvinhu zvedu zvekurima, tikatanga nekurima repi, kale nederere, but patikatanga kurima pamwe pacho tinotanga tisina ruzivo kuti tinorima sei, fanike madomasi. Mbeu yatikatanga kupiwa neSNV yakatsva yese. Tikazotsvaga information yekuti kana tichida kurima madomasi tine zviita sei. After a month tikabva tiisa madomasi edu akaita zvakanaka. Isusu tinoita inonzi organic farming. Manyowa tinoshandisa manyowa ehuku, enguruve neetsuro. Enguruve tinotenga but etsuro nehuku tinochengeta huku kumbasikana ndo zvatinenge tichingoshandisa. Machallenges atinowana patinorimira panonzi paRuwa Vocational Training Center. Sometimes tikasvika tida kudiridza, tinosvikira varidzi vehospepa vachiti tida kudiridzawo kana tinenge vachiti hakuna magetsi, of which vanhu vakuti tutajelas tinotokana kuti takutoita zvinhu kwazvo kudarika ivo. Siro imwe nguva kuna Sasha. Well, tinotendawo sekutsanangura kwaitwa naSisi Viola. Isusu tiri varimi tinoshandisa organic, tinorima nemanyuwa. Saka pakurima kwatoita nemanyuwa, demand yezvatinorima iri kuwanda munharaunda matigere because vanhu vanoda kudya zvine utano vari kuona kuti zvirimwa zvedu izvi zvine utano, saka vari kuzvimhanyira zvokuti. Saka isusu tiri kuona kuti patiri kurima pacho patove padiki, saka tiri kutiwo takaonawo efund tokwanisawo kuti tirende mumwe munda, tokwanisawo kurima pakuru. Saka pakutanga kwatakaita kurima mavegetables takatengesa mari, takawana mari inokwanisa kuita $50. Pa$50 ndopatakabva tazowanawo kuti tigokwanisa kutengawo seed retomato nekutengawo mamwe mapesticides anenge achidiwa. Tazo increase kubva taharvesta tomato rakazoaffectwawo nemamwe madiseases nekuda kwokuti kwainge iri rain season. Saka takabva tazobudawo neprofit yakakwanisa kuita $150. Pa $150 apa takabva tatenga imwe seed yepotato tobva taisa mumunda, saka seed itori mumunda izvezvi. Saka pakurima kwatiri kuita nawo tiri kuita machallenges ekuti tiri kusveterwa nemachemicals, tiri kusveterwa nemafertilizers. Saka panyaya yekuti potato redu rinenge richidawo kuti risprayiwe panguva nenguva, saka tiri kusveterwa nemari. Saka takaonawo mari, tikaona mari inokwanisa kuita kana kuti 1,500 kana 1,800 tokwanisa kuti tichiita kuti potato redu rinyatsoita plus labor inenge ichidikanwa because vamwe vangu vane varume vane vana. Inini ndinombotiwo sometimes ndinombobatawo zvimapart time kuti ndiwanewo mari yekuti tiisewo paproject yedu. Saka isusu takawanawo mari tokwanisawo kuti tikwanise kutengesawo tikwanise kurimawo zvakati kurirei. Saka isusu pakutengesa kwedu tinotengesera vemusika. Zvimwe zvacho tinoadvertisa paFacebook page. Tine Facebook page ratakacreata rinonzi VSV Horticulture. Saka papage apa tinoti mayouth echidiki vanouya ipapo vachiposta zvirimwa zvavo ipapo, isusuwo tichipostawo zvedu tichikurudzirana kurima. Vanenge vazvionawo vachifarira vachiuya vachibvunza maideas tichivapowo vachirimawo ipapo. Tinosvira kuti mayouth ese ari muno muZimbabwe afarirawo zvekurima because kurima uku ndokunoita kuti tirarame zvakanaka. Takarima tinowana mari, takarima tinokwanisa kuti tizvidyire semhuri, tichitengesawo tichiwanawo return. Tinotenda.
so much. Organic. Guys, this tomato is just big. But anyway, I'll leave the judges to comment on that. I just noticed the tomato. But anyway, thank you so much, VSV. Yes, VSV, they focus on horticulture. These are some of the products that they have. And I took note that with each profit, they increased in terms of the products that they are farming. So I will leave this time to the judges for questions. Thank you, Sasha and Viola. I really liked the fact that you learned something, like your situation has changed. So previously, if you got money, you just spend it, but now you actually reinvest, and you've also learned attributes like customer care from what you've experienced so far. So that's good. I can tell from your model that when you're making profits, you've been reinvesting from what you've shared, so that's great. The questions I have, I'll start with the finance as well. Like everyone else, you said you want 1.8, and you mentioned that some of your needs are renting a plot and then chemicals, fertilizers. Can you break down this 1.8? Where will it go? And then once it is gone, for now you said you've got potatoes. Achak marima potatoes. Okay. According to ndima yatakarima it's 12 by 40 meters. So tikutasira kuti takakuhopa ndima iyoyo inogona kutiburutsirawo almost kana kuti 1200. So tinokwanisa futi kuti tito advance tichibva ipapo toita kana kuti almost 1 acre tichita chi advance ndozvatakatarisira izvozvo. Saka 1.8 ida kushanda chinyi? Muda kurenta for mari imwe yacho mari kuenda kupi? Chikuitika ndechekuti pa 1.8 apa tikutarasira kuti sema potatoes anoda more labor. Imwe yacho toda kuti tiise ku labor, imwe yacho toisa kuma pesticides, imwe yacho tokwanisa kuti tiite kuti mvura yedu ive yakawanda because takwenda kuma dry season. Saka kune kwakudiwa mvura yakati wandei. Saka toda kuti takawanawo mari plus pipe yatiri kushandisa izi yedu. Sometimes tinenge tichisvika vanhu vacho vanenge vakuti tauda kudiridza. Saka toda kuti titengewo yedu pipe nepump kana zvichibvira tokwanisa kulenda panenge paine mvura torima. Okay. Saka kana uchiita a pitch, your financials must be within the presentation. I think for most of the groups who are noticing tokutozotsvagiridza kuti muri kumboda mari and muchawana mari, so that is very critical as part of your core presentation. I also like the fact that mataura nezve Facebook. I think ndimi group rataura nezve how you are marketing. You've got a page and you're putting your product out there, which is good. A lot of times tinongonorima tinongonoita zvatiri kuita asi tisina kumbofunga kuti tichazotengeserani. How are we going to market to them? So my last question, I see you've got very good products, big tomatoes, the organic farming is excellent. Izvezvi muri kutengesera mati vanhu vekumisika and individuals. Do you have plans to supply supermarkets? What is your vision? Nekuti muri kuita zvinhu zvakanaka asi vision yenyu iri kusvika papi, and have you made strides towards it? Well, like now takambenge tine mini supermarket yaida tomatoes. Chaitika ndechekuti pananga takarima tanga tisiri kumita demand because munda wedu wanga uri udiki. Saka takapedzisira takutoita zvokunohodhawo sometimes tichinovapa ndozvanga zvichiitika izvozvo. All right, thank you. I'm impressed at your presentation because these are comments. At least matipa confidence yekuti makatrainwa to do what you are doing. Because sometimes zvinoda kuzikanwa kuti are the skills there pane zviripo kana kuti vanhu vari kungobuda muroad vachiti. So at least muri kuti makatrainwa. However, what didn't come out clearly is your hectarage, where you mentioned where you are growing, but what you are growing hazvina kunyatsobuda zvakanaka because zvabuda mapotatoes, zvabuda matomatoes asina kunyatsoita because yemvura, pabuda muriwo tiri kuona zvatiri kuona, saka munenge muri kurima zvakawanda wanda. Saka maybe kana makupicha business munoda kuti mutiudze kuti business redu tiri kuita zvese but tiri kuspecializewo zvakati kana kuti tinoita zvese zvobva zvava nehectarage yamuinayo.
I think it's just a comment. Let me leave time, because I say I have 1 minute. We have 1 minute, judges, so I leave time to you. Ini zvakare ndiri wemari mukuda kuona kuti mari dzakamira sei. 1.5 kusvika 1.8 ndo zvamataura, but hamuna mazenge mongotaura kuti tichada seed mahosepipe zvinopiwa breakdown muning'ina kuti titi tiri kuda mari yehosepipe, tiri kuda mari yekurenta, tiri kuda mari kuti ikwanirane nei ne1.5 1.8. Tadaro sezvo tinogona magona kutaura kuti takatrenwa uyezve takasara tiri isu tine passion yekurima magona, ende product yenyu indaifarira ini. Domasi kunge remwana wangu kukura kudaro neanyani yacho parepa ichi ikel it's a giant rap. Aiwa ingaite giant ka mini rap. Giant rap, but chiri kuitika nchekuti ichiri kutanga kutemwa, it's first cut. Okay. Yes. Uri kuona ari kuziva zvaanotaura hanzi first cut nechibage chacho chakasvika, saka kugona maratidza kuti ichi munogona. Chiri kungodiwa chete kundipa breakdown yakakwana kuti ndizive kuti mari iri kuenda kupi, uyezve kana yapinda zvakare chine mari chii pamaproducts enyu. Vaimataura kuti chii chine mari yakawanda inounza profit yakawanda. Like now tiri kuona kuti tomato riri kutibhadhara more money. Handitika nekuti domasi mujuni hakuna domasi. Ndo zvinodiwa izvozvo kuti mubva maratidza kuti muri nyanzvi. Mozoti kana tapiwa mari mukakasika kuti pamari iri kupinda mudomasi nekuti iri kupinda muchando, domasi richaita chi? Richaita shoma. Handiti kana nguva yekunaya yako toda kuti tigadzire kuti tiise chi? Chibage. Saka zvine maseason. Mobva mangojekesa ipapo kuti mukati pamari chop toisa mumadomasi, by October tientadzorora mari yenyu. Tinenge tagona kana tichidaro. Ndatenda. Thank you, sir. Thank you so much to the judges, and thank you so much to the VSV team for your organic match. Hey guys, I just have to hold this. I'm using to make a point that I love this tomato. Anyway, this marks the end of our pitching session, and we will allow our judges to tally in the scores. And whilst we do that, we have an amazing performance from a young youth out there. But before we get to the performance, I just want to encourage you youth out there. I know there are many entrepreneurs watching. This pitch session wasn't just for them. We had amazing input from the judges. Learn from that. I personally learned that numbers are important. You need to break down your budget. You need to make sure that you tell the investor what it is that you want to do with the money, how you intend to invest, and how then they can be confident in your products and the things that you do. So do learn from this. Up next, youth performance. Stay tuned. Hello everyone, my name is Tatiana Natalie Kondo, or Banshee, which is my stage name. I am a spoken word artist, and I would just like to thank OYE SNV for giving me the opportunity. Let me grace you with my poetry. Thank you. Live life like a queen, live life like royalty, but royalty. Let me tell you something for absolutely nothing. Your narrative is not supposed to be a eulogy. You have the power to write your own story. You have the power to rewrite your history and even your bloodline's history. So instead of contemplating suicide, why don't you contemplate on ideas that will help you evolve from the suicide, dear king and queen? What kind of royalty, what kind of royal greatness settles for less? What kind of entrepreneur sleeps before he acquires the bag? See, you will one day wake up with bags on your eyes, but you will still look so beautiful because you were bold enough to start and bold enough to finish. You were bold enough to start and bold enough to finish. Banshee. Thank you so much for your time, and this is the time for us to rise up.
Ladies and gentlemen, for your entertainment, while the judges are telling up the scores, get ready to be entertained. Have your ears smooth. We give you Cuckoo, the acoustic samurai. So you see, as a youthful person, you gotta be seen to be doing something. Kwete kungogaza. Shanda. Mango bears and that's Mango bears and that's Society them
Zia, 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 And for the last performance, are you guys enjoying? So yeah, for the last performance, you've got to keep your hands to be working. Thank you. Go.
Ndati mangwana ndichazokupa odya Duano ini nchazokupa Bidi kumai vengwana ndatukuna Thank you.
Good day to you, ladies and gentlemen. I think to be judging emerging entrepreneurs is always a challenge within itself, but it did generate excitement and some healthy discussions amongst even the judges themselves. The level of entry and quality of entrance was high, indicating some basic training in terms of entrepreneurship amongst our participants. I think the overall comment is that we are talking about money and sustainability for any enterprise. That is always key. So in as much as we may have enthusiasm and passion for what we do, what is key is to be able to be sustainable as a business. And then, most importantly, the numbers. The numbers must make sense. And that within itself is how we were able to actually then come up with the winners. It was competitive, and I'm sure you're now all quite anxious about the results. And I have with me my colleague Chiedza, a fellow judge, and of course my sister from SNV. They are going to do the presentations. Thank you so very drum much, roll, Doctor. please. Right, without further ado, here are the results. In fourth place for the consolation prize, we have Leona and Winfrey. A round of applause for them. You can come and collect. I'm sure they want the check because they want to stock up in terms of the solar products. Yeah. That will definitely be able to help you to stock up in terms of your solar products. Thank you very much. Give them another round of applause, please. Congratulations. And in third place, we have Shingirai Ngorima. We love the fact that herbs are necessary, particularly in the COVID era. So that funding will come very useful for the packaging that she wants to do in order to be competitive. Thank you. Right. Standing in second, congratulations to Dry Bites. This was tightly contested, so you were very, very impressive in terms of your contribution. I think turn the certificate, if you may, Munashe, so that it's not sure. Yes, that's the correct way. Congratulations once again. Right, now, standing in first place, congratulations to VSV with horticulture. I mean, what can we say about that big produce? The big tomato, the big onion, I mean, all organic. Organic is the new deal in town, isn't it? And clearly the capacity for them to value add in future, the passion, the knowledge of how to farm was showing through. And so although it was closely contested, the focus that you had and the passion is what carried the day. So once again, a big congratulations to you. Congratulations indeed, and thank you very much to our panel of judges.
Ladies and gentlemen, it has been an amazing 2-day session, and we'd like to thank our supporters and sponsors for giving us this. Now, to round up everything off, we will now go off to Mr. Clovis with some closing remarks. Over to you, sir. On behalf of the OYE family, I would like to extend a big thank you to all the youth who have participated. We loved your energy and your aspiration. I hope we've managed to inspire 1 or 2 young people out there in Zimbabwe and all over. And on behalf of our highly esteemed stakeholders, we are grateful for our collaboration together. Then on behalf of the panel and the judges, we are grateful for your contribution. You are molding the future of tomorrow. To our panelists, thank you for leading our young people, nurturing them and giving them constructive feedback. I hope they will take it on board and they will develop their business to the next level. A big thank you to you and your time dedicated. To our young people who are joining from different parts of the country, including our OYE young people, a big thank you and thanks for partnering with us. Thanks for believing in us. Together, we can make a difference. Ladies and gentlemen, it has been an amazing 2-day fair, and we are happy that you were watching. Max, I'm hurt. Yeah? It's over. Hey, all good things must come to an end, unfortunately. But I still wanted it to go on and on. I still wanted to say big tomatoes. Big tomato. I'm sorry, guys. The tomato had me. The tomato had me for the whole event. Everyone likes tomato. Yes, congratulations to all our winners and thank you for participating. We would like to thank all our partners, everyone who participated today. We are grateful to you and we look forward to seeing you in future as we host more events like these, Max. That's right. Until then, signing out, my name is Maxwell Kudakwashe. And my name is Debbie. We'll see you next time.
kutenga pata nakava naye wangu kamuzi mume wangu shikuberekera mwanandi wako mume wangu shikumbanda kuberekera mwanandi wako mume wangu shikumbanda kuberekera natadziko shikumbanda kuberekera mwanandi wako mume wangu manandi wako mume wangu manandi wako mume wangu manandi wako mume wangu manandi wako manandi wako